അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അക്കാഡമിക് അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിയ എന്നുള്ള വെന്യൂവിലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു വെന്യൂവിൽ ഡ്രീം ഇറ്റ് ബി ഇറ്റ് എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഡ്രീം അല്ലെ. ഒരു നേട്ടം നമ്മൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു യാത്രയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം പണ്ട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് എന്താണ് അംബീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ആവണമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വിഡ്ഢി എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം അവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്ഢി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ സ്വപ്നം വിജയിച്ചെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിൽമ റുഡോൾഫിന്റെ സ്വപ്നം വിജയിച്ചെങ്കിൽ, ശരീര വളർച്ച അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം വിജയിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം തീർച്ചയായും വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വിജയിച്ചവരെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ സ്വപ്നം കണ്ടവരെല്ലാം വിജയിച്ചവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ആ ഒരു വിജയം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസും ആക്ഷൻ പ്ലാനും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡ്രീം സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറിനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താം. Mr. Nawaz Meeran. So he's the current chairman of Eastern Group of Companies. Mr. Nawaz Meeran joined the family business and has over 30 years of experience. And his distinct entrepreneurial talent coupled with his hard work and persistence has contributed substantially to the growth of the group to its present stature. And through his leadership, the business of Eastern has gained global presence, and its growth in the international market continues to soar. And besides Eastern Condiments, which is the group's flagship company, the group has varied business interests in thread, rubber, and rubberized core mattress, education, real estate, etc. And despite his demanding schedules to nurture the family business, they have cultivated an unparalleled commitment towards social responsibilities in a wide range of facets. So through the family office, Eastern also makes angel and private equity investments into new age and tech-enabled startups. So across industries, Mr. Meeran is a past chairman of Confederation of Indian Industry, South Region, and a member of its National Council. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചോളൂ. സർ, താങ്കൾക്ക് തുടരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Yeah, the topic is very, very relevant at this juncture where you are in the learning stage. I was told to understand that this is a group of students who will be part of this audience. So I will narrate a story and then get into the intricacies of how we can get to next level if we religiously chase or follow our dreams. So in the year 1990, when I completed my graduation and I joined my family business, there were too many things hanging above my head. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് I wanted the group company to be taken to a next level. So when I say next level, it should be first and foremost, growth-oriented organization. Second, it should be profitable. Third, it should be visible throughout the country.
and it should be a right place or good place for people to work with him. So ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് I joined the business. So when I joined the business, as like any family organization, we had our own issues of many of the transactions were not in black and white. So that system that and I had the challenge of getting that into a formal business. Then if you look at the accounting standards, we were not following the proper accounting standards. I mean, if you count on it, there was a lot of things which we were not on it. പക്ഷേ then what happened was when you start to bring in a transition in an organization, people are in a comfort zone. To break the comfort zone, it's slightly difficult. In the sense, when we come up with something, they will find reasons for not doing it rather than doing what we ask them to do. So in the process, what happened was, it took a lot of time for correcting all these things. So how did I, if at all I was personally successful in doing that, the reason was that I started cherry picking initiatives. If I have to reach the destination, what all are the things that I need to do to get to there? So if there were 100 things that I need to do, the one which I selected was low-hanging fruits. Without much effort, without putting pain to others, what all things you can do. So in that journey, probably 60% of the things were low-hanging fruits. And for sorting out the low-hanging fruits, it was not a big deal. I was able to do that. Then came the last 40%. When you do 60% low-hanging, when you correct 60% low-hanging fruits, then the journey from 60% to 80% becomes easy, because we have already proved that by doing certain act, we were able to bring in ease into business, some systems into business, and clarity into business. Clarity is the one which is most important for people working along with you. Then it came to a level of getting into the last 20%. I am telling you, 60 and 80 cover cheythu vannappo, the last 20% was not at all a painful affair. What I thought was the most difficult thing happened to be the most easiest thing. Say, for example, moving from a normal Kerala-based auditor to the Big Four. We moved to Deloitte at that point of time. So getting Deloitte into the organization was not at all painful, because my dad at that point of time was very convinced that whatever we have done has worked better for the organization. So the reason I brought this up is basically to make you understand one thing, that for any journey there has to be a plan, and the plan, the action need to be based on the plan which you formulate. Because many a times what happens is, we get into the issue of this. It's an younger age, I should enjoy my life. That sort of a mindset is there with the kids. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, you actually lose the traction or vision. Whatever you do, if it is aligned to the vision, a long-term goal of yourself, then the advantage is that every day, if you start addressing one by one, you yourself will probably not understand that
ഒരു കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ your muscles are so powerful that you never would have thought that this is going to be the level at which you will be performing. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. പക്ഷേ I will break this vision setting into 5 values. When I say values, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. സോ when I say ഈ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is good in your profession, this is good in your personal life, this is good in your social interference. എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂസ് ആണിത്. ഞാൻ ഈ 5 എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. The first one I will talk about is to create positive impact. How do we create positive impact? നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So, for example, somebody is going to learn Microsoft Excel. ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ പഠിക്കാൻ പോയി, ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിക്കാൻ പോയി, ഞാനും പഠിക്കാൻ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ അത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് what easiness I am going to bring in for others. അത് ഒരു ആ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി വൺ തിങ് ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ്സ് യു. അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് സം പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് യുവർ പാരൻസ്, it should make some positive impact for them. When you deal with your wife, you should make some positive impact for her. Everywhere that positive impact ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that actually brings in lot of excitement. When I say excitement, people will start respecting you. People will start admiring you. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. The second thing which I will talk about is to have fun. When you're trying to do something, say for example, there might be a lot of engineering students here. When you start learning something, learn it for a purpose rather than learning it for just passing out of the college. Because passing out of the college may not make you employable. If you have to become employable, you have to have a 360-degree exposure to what you are learning. അതിനകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം, there are 2 ways of looking at it. One, when you learn, you are in the learning and you are on the learning. When you are in the learning, you are just going through the books. But when you are on the learning will be above the curriculum. And that will be things related to your subject, but what is happening in other parts of the world where it has got some relevance. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് what is that new innovation which has happened. So then your learning becomes more powerful. Whatever you learn will be implementable in some other place. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതാണ് ഫൺ. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫൺ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പോർഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം we will start adding to our muscles. നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം, ആ പഠിച്ചൊരു കാര്യത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണ്, അത് ഏത് ആംഗിളിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഗുഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. The third thing which I will talk about is to build relationship. End of the day, the relationship with your teacher, the relationship with your peer group, this is all, see, and ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് finally where it lands as far as our vision is concerned. നമ്മളുടെ വിഷന് ഇത് ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Because humanly it is not possible for someone to have knowledge about everything. But whereas if you have good friends, the peer learning, the peer exposure, the peer teamwork, ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും the advantage is that the journey towards your vision will become easier.
much easier. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിപ്പോൾ കോളേജിലായാലും സ്കൂളിലായാലും, വെദർ യു ആർ ഇൻ ബിസിനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു bring in a lot of positive energy to our team. So generally what happens is there are two ways of building brands. One is building your own brand versus building a brand for something what you do. It can be a product, it can be a service or something like that. But personal brand അത്ര അധികം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അത് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഒന്ന്, നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ജെന്റിൽമാൻ ഇസ് ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ഒരു one way of looking at it. The second way of looking at it, it's very easy to deal with him because if he says something, he will do it. He will respect what he has said. അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും. ചിലർ പറയും he doesn't lose temper. He is always at peace. Very easy to deal with the person. അത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ there are a lot of things that can add to your personal branding. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The fourth thing I might, if I may tell you, it is learning, always learning. Every day there is something that you have to learn. You have an opportunity to learn. So adapo say since there are a lot of students in the group, I would say that English as a language is a skill these days. It's not a language, it's a skill. So you have to have English in your day-to-day life. Apo we need to strengthen our vocabulary, we need to strengthen our presentation, because if you want to become a leader has to articulate things. And if you want to articulate things, it has to be in the simplest of language, wherein it should be easy for others to understand and follow. So the more people understand your vision, the more people will follow your vision. So there comes the synergy of വിഷനെ സിനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ this is one thing. Second thing is on the digital space, lot of new things are happening. If you can talk about artificial intelligence, you can talk about machine learning. There are n number of things which is revolving around the digital space. So you guys need to really work on understanding what is that will strengthen my vision and identify that. Start with baby steps. Most probably over a period of 1 or 2 years, you will become a master in it. I always tell people that if you practice something for 1,000 days, you become the master in that particular area. So that's the fourth value, if I may call it. The fifth one is to lead by example. When you do something, you are showing that as an example to others. It can be what do you call it? We might call it a good thing or a bad thing. Whatever it is, your siblings will also start looking at you. If you are studious, if you put enough of time on studies, if you put enough of time on positive things, your siblings, your younger siblings also will start following you. But whereas if you are into wasting of time and get always on fun and stuff like that, then what happens is they will also start following it. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you as a leader will be destroying the life of others, whereas you have an opportunity to be the change. You bring in the change, you follow certain standards, people also will start following it, and that way the entire society will gain out of this. I will stop here and I would like to get on to questions and answers. Thank you. Hello. Okay. Yeah. Am I audible? Yeah, please. ഓക്കെ, ജസാക്കുമുല്ലാ ഖൈർ. വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ 5 പോയിന്റ്സിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.
നമ്മൾ ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി ഓപ്ഷൻ വഴി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൂമിലെ ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് വഴി കിട്ടിയൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. പലൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, പല സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കാരണം പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു യങ് എന്റർപ്രണേഴ്സിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ക്ലിയർ ആണ്? Okay. Yeah, very much. What do you call if you look at the government of Kerala, there is a startup mission. The startup mission under Kochila startup village under. So if you come interact with those people, they will guide you on how to take a road forward or how to strategize your go-to-market strategies. I mean, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, you might feel that your idea is very, very innovative, but there might be hundreds of other options in the market. So you need to understand that if at all you're talking about something that can make a difference in the society, in the world, then അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതല്ല, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ല അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Second thing is, there are a lot of this organization which will support your innovation. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുക. ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിലിംഗ്. ഒന്ന്, how good is your technology? Is it patented? Is it patentable or is it patented? And then is it scalable? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ് വരിക. ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, വെറുതെ ആരും കൊണ്ടൊന്നും പൈസ തരില്ല. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസ തരും, ആൻഡ് ഫുട് പ്രിന്റ് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ആൾക്കാർ പൈസ ഇല്ല. പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു സീ യുവർ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഹൗ വിൽ യു ഹിറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റവന്യൂ വിച്ച് വിൽ കം ഫോർ യു? അതെല്ലാം ഒന്ന് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് ഒരു വശം. പിന്നെ നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഏജൻസികൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ we will be in a position to interact with you. ഓക്കെ. അപ്പോ ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈർ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സർ, can you please mention your academic background? How made it your mind into the field of business? എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Ours is a family business. My father started the business. Appo ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ we were in boarding school right from the younger age. അപ്പോൾ സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ business was growing within the family. അപ്പോൾ it's an automatic pull, you get into it. But my dad was very particular that I need to complete my studies. I did my after graduation I went for postgraduate diploma in business administration. That was from the Bharatiya Vidya Bhavan Institute in Bombay. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ കയറുക ചെയ്തത്. See, entrepreneurism എന്ന് പറയുന്നത്, it's not that it's there in the blood. It's the ecosystem. You actually get pulled into it and then you start learning from it. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ചിലപ്പോൾ അയാളൊരു ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പ്രൊഫഷണലി എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ you might find an opportunity to jump onto the entrepreneurial bandwagon
and then you get into it. It's not, see, these days, information, knowledge, everything is available. You don't have to look at anyone. You know, even though it is virtual, you are in a position to talk to me. Likewise, you can talk to many people, people with much better knowledge than me online. So that's not a barrier. You obviously will have a lot of opportunity to learn. Okay, ജസാക്കുമുല്ലാ ഖൈർ. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ വഴി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ അത് അവർ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു മെന്റർ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അവരുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അല്ല, see, when you have you have to be very careful while you choose a mentor, because mentor can't be an advisor. Mentor can only show you different scenarios. The end objective is completely yours. So mentor can say that in my case, when these sort of an instance happen, I have done such and such things എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ you do it എന്ന് പറയുമ്പോൾ then it becomes spoon feeding. So that doesn't take you anywhere. Your brain, your faculty has to work. You have to think about it. You have to think about multiple options. You have to think about multiple risk assessments. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം you have to take a call, because end of the day success is yours. It's not your mentors. ഓക്കെ, ജസാക്കുമുല്ലാ ഖൈർ. അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. പലരെയും അവരുടെ ടാലൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് വളരെ this is a very common issue. So I would suggest that ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യാം. So you will get out of the comfort zone. Our issue is we are within the comfort zone. Within the comfort zone is actually making you become laid back, making you less risk taking. അതെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു what you call ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തീരെ പറ്റുന്നില്ല, ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ start learning Excel and start working on it. Then what happens, your interaction with Excel takes you to the computer. So over a period of time, what happens, naale you become an expert. So same is the case with letter writing. When you start writing a letter, initially it will be tough, but eventually every day if you're writing one letter to somebody, I mean, you don't have to post it, but you can just write it. You want to communicate to your wife, letter. You want to communicate to your child, you're writing a letter. അങ്ങനെ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ it becomes an easiest thing. Same is the case where നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണേലും ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് തോന്നുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത് പിടിക്കും. അപ്പോ എന്താ ഗുണം, you get an opportunity to be out of the comfort zone. It's all about attitude, I might say. Okay, yes. നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദ്യം, ഇത്രയും ഒരു ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തിയ ഒരു ആണെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ലൈഫിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ആരെങ്കിലും റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? There are a lot of since I was chairman for the southern region of CII, I was chairman for 5 states. Appo adondu we have met with lot of people who have built sustainable and larger than life businesses.
അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ക്യാപ്, യു ഹാവ് ദ സൊസൈറ്റി ക്യാപ്, ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കോൾ എടുക്കുക. സോ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് your decision will always be on the right side. Okay, ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സൂമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തി. ഇനി ഒരു അടുത്ത വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So for me, the growth of the organization, the growth of the group companies is all important. So my thinking is that I need to bring in right CEOs to run those businesses rather than family individually running it, so that the best of talents come in and they take organization to the next level. So adine ettavum atyavashyam ennu parayunnathu, you have to have the mindset to let go. I am practicing it. അതിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. what I meant out of letting it go എന്ന് പറഞ്ഞത്, instead of we from the family personally running the show, we want to bring in people who can actually run it, or rather I would say that people under us, they will get an opportunity based on their merit and skill. They will get an opportunity to run the show. So that is how bigger organization work. If you look at all the major, say 250 companies in the country, അതിലൊരു almost 200 companies, it will be run by the merit of profession. That's what I meant. Okay, അപ്പോ സൽമാൻ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, സുഹൈലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അഹമ്മദ് സുഹൈൽ സംസാരിക്കട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ സാർ, സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിനും പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. സാർ സംസാരത്തിൽ പിന്നെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് പിന്നെ സമയം കുറെ എടുക്കുന്നു സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇപ്പോൾ VKC അതേപോലെ ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ വന്ന കമ്പനീസ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് there is a difference. VKC, Eastern, അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് ആലുക്ക, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ സിൽക്ക്, this is not personal branding, this is institutional branding. If personal branding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MA യൂസഫ് അലി, ക്ലാസിക് കേസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്. അദ്ദേഹം ലുലു എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രാൻഡിങ്. പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് MA യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പൊ likewise അഹമ്മദ് സുഹൈലിന്റെ വീട് എവിടെ? Suhail, you are from which town? Sir, I am from Calicut. അപ്പൊ കാലിക്കറ്റില് ഒരു വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈസൽ കൊട്ടിക്കോളൻ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഫൈസൽ has created his own brand other than PK. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാൻഡ് PK എന്നുള്ള ബ്രാൻഡാണ്, PK സ്റ്റീൽ. പക്ഷെ ഫൈസലിൻ്റെതായ പേരിലാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു ബിസിനസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ചിലരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ലൈക്ക് ദം, ആൻഡ് ആ ഒരു ലൈക്കിംഗ്നെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് എ ബ്രാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മെന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രാൻഡിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രധാനം. സംശയമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു കമ്പനീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന് പറയുന്ന.
ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന് പറയുന്ന ചക്കപ്പൊടി ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ജെയിംസ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ജെയിംസ് ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ ബ്രാൻഡ്. സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബ്രാൻഡിങ് സപ്പോർട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ്, നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, നമ്മളുടെ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് വരിക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫർഹാൻ അല്ലേ? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ ജസ്റ്റ്. ഞാൻ ഫർഹാൻ അബ്ദുൽ ഷഹീദ്. ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ്, കാക്കനാടാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവസരങ്ങളിൽ ആക്ച്വലി എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പാലാരിവട്ടം ആണ് ആക്ച്വലി വീട്. ആക്ച്വലി ഹാഷിമങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റില്ലേ, അബ്ദുൽ ഷഹീദിന്റെ മോനാണ്. എന്റെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാനിപ്പോ കിസാറ്റിൽ ഒരു MBA സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ ഒരു ബിസിനസ് പിച്ച് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഒരു ഹൈലി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ലുക്ക് ഫോർ ഇൻ ദിസ്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊന്ന് വിലയിരുത്തുക, എന്താണ് നോക്കുന്നത്, ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ? One is definitely the attitude of the person. Second is how scalable, how technology can help him scale it pan India or global. The other thing is the profitability of the business which has been brought in. പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും then others will also follow suit, so you might lose space. Some other people will be in a position to put in a better service at a lower cost. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ end of the day it all depends on, ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what is the go-to market strategy is what will be looked at from our side, and the attitude of the person. Okay, but go to market strategy പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും? അങ്ങനെ how it's marketed എന്നാണോ, അല്ലെ ആ ടാർഗറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരെ ശരിക്കും? See, when I say go to market, അതിന്റെ how fast you will reach the market, when will you start making your first dollar, how fast we can scale it, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഐഡിയൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പീരിയഡ് ഒക്കെ കാണണം. അതെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. ഇപ്പോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വോളിയം ബേസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അതല്ല, there is this new concept of I'm looking at what do you call I'm looking at numbers, footfall, and if my footfall crosses say 1 million അല്ലെങ്കിൽ 10 million, അവിടെ മുതലാണ് എനിക്ക് റവന്യൂ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസംപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിപ്പാളും. Whereas there should be unit economics. The service which I am giving has got X percentage margin എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്. ക്ലാരിറ്റി ഇനിഷ്യലി വേണം. ഒരു വേഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ കാര്യമില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം മേക്കിംഗ് എ പെൻ. ഞാൻ ഈ പേന ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പേന, ഒരു പേനയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് 50 rupees. അതിന്റെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇസ് 10 rupees. I am selling it at 100 rupees. So I will get 40 rupees when I sell this. But currently, my overall expenditure is, say, 1 lakh rupees. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആ 1 lakh കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് 20,000 നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 2,500 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പേന വിൽക്കണം. അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ ഒരു 10 million ആൾക്കാരായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1 രൂപ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതിൽ I am very conservative on that.
That's the only thing. Okay, thank you. Okay. അപ്പൊ അടുത്ത ആള് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശാൽ അല്ലേ? താങ്കൾക്ക് തുടരാം. വിശാൽ. Who is this? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അസ്സലാമലൈക്കും. കേൾക്കണ്ടോ? വലൈക്കും സലാം. അസ്സലാമലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. എന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ എന്നാണ്. വീട് മലപ്പുറത്താണ്. എന്റെ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ് ഒരാൾ തുടങ്ങണം. അപ്പോ അത് വിജയിച്ചാല് ആ മേഖലയിലേക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരുമല്ലോ, ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമല്ലോ, പിന്നെ അതൊരു പ്രൈസ് ബാർ ആവും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസ് ബാറും കോമ്പറ്റീഷനും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? See, market is like that. നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് people will follow suit. That's how if you look at many of this cities, ഇപ്പൊ ജലന്ധറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will see at least 250 companies making cricket bat. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ then you have to become innovative in the sense how do you reduce, how do you improve the productivity, how do you reduce cost, how do you can you bring in robotics, can you automate it? Say for example, if I'm doing it with 1,000 people, somebody might come up with a strategy where he does it with 100 people, so he will be much more competitive than the person who has employed 1,000 people. So likewise, we have n number of ways in which a competition can be addressed. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. വേറെ ചോദിക്കാം. ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഹിലാൽ അൻസാരിയാണ് ചോദിച്ചത്. Question, could you please mention some professions that can be scaled to a business like architecture? അല്ല, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലാണ്. ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ I'm so sorry that I don't have the real names of trade, but digital space there are n number of opportunities, be it cloud security, artificial intelligence, machine learning, data mining, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് eventually is going to be a big stuff. കാരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ I'll quote an example. Government of Kerala, എന്തോരം ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള. The moment government of Kerala says that we are opening up the data, then agriculture എന്തെല്ലാം revolutions ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ you guys need to take that step forward, wherein you need to knock the doors where നമ്മൾ പോലും വിശ്വസിക്കില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അത്ര വിപുലമായ മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ള കുറേ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സർവീസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആസ് ഓഫ് നൗ നൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ്. സോ I'll put my final word. ലൈഫ് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I'll repeat the word vision. Life is completely based on your vision. നമ്മൾ എവിടെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടേക്ക് അത് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത് എഴുതുക. ഓരോ ദിവസവും ആ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് നോക്കുക. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ആരോഗ്യം നമ്മളുടെ കൈകൾക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും വരും. So end of the day, growth is basically out of perseverance, നമ്മളുടെ വിഷനും എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. And I wish everyone successful career forward. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir, for being with us.
വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ 25ാമത് പ്രോഫ്കോണിന്റെ ഈ വേദിയിൽ പ്രോഫ്കോൺ അക്കാഡമിയ എന്ന ഡ്രീം ഇറ്റ് ബീറ്റ് എന്ന സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. നമ്മോടുമായി കൂടെ ചേർന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ CEO കൂടിയായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ നവാസ് മീരാൻ ആയിരുന്നു. വളരെയധികം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിനോട് വളരെയധികം യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആവേണ്ട, നമ്മുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടി ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ സാറിന് നമുക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചു. താങ്ക് യു സർ ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് അസ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രോഫ്കോണിന്റെ പരിപാടികൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രോഫ്കോണിന്റെ 4ാമത്തെ ദിനമാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനി വരാനുണ്ട്. ഈവനിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ക്രോണിക്കിൾ, അതുപോലെ എപ്പിലോഗ് സെഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പ്രോഫ്കോൺ ഗ്ലോബൽ വെന്യൂയിൽ ഷെയ്ഖ് ഇസ്മായിൽ ബുള്ളോക്കിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ദ വേ ഓഫ് ജന്ന എന്നുള്ള പേരില്. അപ്പൊ ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രോഫ്കോണിന്റെ നടന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് www.profcon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ വീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കരിയർ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് വിങ് ആയ ഹൈക്യൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള കരിയർ റിലേറ്റഡ് സംശയങ്ങളും അക്കാഡമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഹൈക്യൂവിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ട് വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Wisdom Students presents To the Right Goal Through the Right Path. Let's Profcon. Profcon. Professional Students Global Conference.